Can you see my screen? Yes, ma'am. So today we will discuss about the experiment named as measurement of phase shift and observation of magnetizing current waveform and hysteresis loop by C.R.O. This is the lab manual that is given by department. Uh, so here the objective is given, circuit diagram is given, and also the procedure for this particular experiment is written. Okay, so the objective is to observe the waveform of magnetizing current of a single phase transformer at a different energizing voltages, to measure the phase difference between two sinusoidal voltages from oscilloscopic observation, to observe the hysteresis loop of the core material of a single phase transformer on a oscilloscope. Okay, so the circuit diagram is given. The apparatus that is needed for this particular experiment are one single phase variac. Okay. Then there is one isolating transformer with trans ratio 1 is to 1. Then there is one test transformer, and also capacitor and fixed and variable resistances are present. And obviously, to see the waveforms, one C.R.O is also provided. Okay, so let us first read the procedure that is written here, then we will explain the experiment. So according to this lab manual, for the first run, connect as in figure, keeping the transformer secondary side open. Okay, so for the first run, the secondary side will be open. That means in this circuit diagram you can see that here one switch is given. So basically this switch is kept open to keep the secondary side in no load condition. Observe the waveform of the magnetizing current on the oscilloscope terminal 1 and 2 connected to the vertical input of the oscilloscope at এখানে আমরা যে ভোল্টেজগুলো নিয়েছি that is 10 volt, 25 volt, 75 volt, 110 and 132 volt oscilloscope records. So basically the oscilloscope channel is connected to these 2 points 1 and 2. That means that resistance that is connected at the primary side of the trace transformer. Okay, this is used to check the magnetizing current waveform. In the C.R.O, we will always get voltage waveforms. So to check the magnetizing current waveform, obviously we will need to connect this resistance. Okay, so we are getting in the form of voltage, but actually we are taking, so this will be equivalent to the magnetizing current waveform as we are taking across the resistance. Okay, so in the second run, adjust the input voltage to suitable value, that is 10 volt to 25 volt. Connect terminal GY and GX to the vertical and horizontal plates respectively. Adjust R and C for 0 degree, 45 degree and 90 degree. 90-degree phase shifts approximately. Note down the intercept and maximum value on y-axis. Sketch the oscilloscope records. Note value of R and C. Calculate phase differences for the trace. So for the second run, we need to check the phase difference. The pattern that will come for the phase difference between two voltages. কি কি নেওয়া হয়েছে voltage গুলো? One is VGX and another one is VGY. So this is point G that is connected at the 50% tapping of the secondary side of test transformer. Okay, this is X terminal. Okay, so basically VGX voltage GX is basically will be if we take this side, so it will be basically E by 2.
Okay, that means if the secondary EMF is E2, E2, then it will be E2 by 2. Okay, and then there is GY. So GY is Y terminal is connected here. Okay, so these are two voltages that we will take, and we will change the phase difference between these two voltages, and we will check whatever we are getting from the oscilloscope. And in the run 3, adjust VGY to have 90-degree phase shift with respect to VGX. Connect terminal 1 to the horizontal plates and terminal GY to the vertical plates. Adjust horizontal and vertical gains to obtain the hysteresis loop covering full screen. Trace the loop from trace the loop for input voltages of 70 volt and 110 volt. So these are the three run that we need to perform in this particular experiment. Okay, so let us first start with run 1. That is, objective of the run 1 is to observe the waveform of magnetizing current of a single phase transformer at a different energizing voltages. So run 1 এর প্রসিডিওরটা কি লেখা ছিল না, we will keep the secondary voltage open, secondary side open secondary side of the test transformer open, and in the primary side we will connect one resistance, and we will check the voltage waveform across this resistance. Okay, so that is V1 2 will be connected again to the vertical input of the C.R.O is connected. So we can take any one of the channel, vertical or X channel or Y channel, we can take any one of them. So this is basically the experimental setup that is in the laboratory. So let me show you the laboratory. So basically in the laboratory, this whole setup is given, all of these apparatus are given. এটা দেখা যাচ্ছে তো ছবিটা? Yes, ma'am. সো এখানে দেখো দেওয়া আছে সার্কিট ডায়াগ্রামটা, এখানে দেওয়া আছে বেসিক্যালি এই যে প্রথমটা আছে এটার অ্যাক্রসে ভ্যারিয়েক কানেক্ট করা আছে। ওকে, সেকেন্ডটা হচ্ছে ফর আইসোলেশন ট্রান্সফরমার, এখানে দেখো নিচে লেখা আছে আইসোলেশন ট্রান্সফরমার। সো আইসোলেটিং ট্রান্সফরমারের অ্যাক্রস আইসোলেটিং ট্রান্সফরমার অলরেডি কানেক্টেড আছে। সো এরকমভাবে সব কটা যে কটা অ্যাপারেটাস এখানে দেওয়া আছে সবগুলো কিন্তু অলরেডি কানেক্টেড আছে। ল্যাবে যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে এই যে এবারে এই ভ্যারিয়েকটাকে আইসোলেটিং ট্রান্সফরমারের সাথে কানেক্ট করতে হবে। কিভাবে কানেক্ট করবে না, এই যে টার্মিনালগুলো দেওয়া আছে জাস্ট এই টার্মিনালগুলো কানেক্ট করলেই হয়ে যাবে। ফার্স্টটা দেখো আমার সার্কিট ডায়াগ্রাম যেটা দেওয়া আছে, so if you see the circuit diagram first, you can see that variac is connected, two terminals of the output of the variac is connected to the primary side of the isolating transformer. Okay, so এখানে এই যে ভ্যারিয়াকের এই টার্মিনালটা এটার সাথে কানেক্টেড আছে, আর এই আইসোলেটিং ট্রান্সফরমারের এই টার্মিনালটা ভ্যারিয়াকের এই টার্মিনালের সাথে কানেক্টেড আছে। ওকে, সো এই কানেকশনগুলো আমাদের করতে হবে, বাট অ্যাপারেটাসগুলো যেগুলো সেগুলো অলরেডি কিন্তু এই ব্যাক সাইডে, এই দেখো এখানে তারগুলো যেগুলো গেছে এগুলো দিয়ে কিন্তু ব্যাক সাইডে অলরেডি কানেক্টেড করা থাকে। ওকে, ল্যাবে যখন এক্সপেরিমেন্ট করা হয় তখন যেটা করা হয় এই জাম্পার ওয়্যার যেগুলো আছে এগুলো দিয়ে জাস্ট এই টার্মিনালগুলোকে কানেক্ট করতে হয়। So according to the circuit diagram, this connection is done. This is the test transformer. Okay, so you can see that this basically this picture is taken for the first run. Okay, so you can see that secondary side is kept open. Okay, and second and third run what we will do now, we will connect this secondary side with the terminals, that is এখানে x টার্মিনাল যেটা আছে সেটার সাথে দেখো তোমার ক্যাপাসিটরের একটা টার্মিনাল কানেক্টেড আছে। সো বেসিক্যালি এটা কানেক্টেড হবে, আর এদিকে টেস্ট ট্রান্সফরমারের আরেকটা টার্মিনাল যাবে হচ্ছে গিয়ে এখানে যে আমার রেজিস্ট্যান্সটা যেটা দেওয়া আছে সেটা একটা টার্মিনালে। সো আর এখানে সিটা অলরেডি এখানে কানেক্টেড আছে। ওকে, সো দিস ইজ হাউ সেকেন্ডারি সাইড উইল বি কানেক্টেড। এটা রান 2 এর জন্য। রান 1 এ সো বেসিক্যালি জাস্ট প্রাইমারি টেস্ট ট্রান্সফরমারের প্রাইমারি সাইডে দেয়ার উইল বি ওয়ান রেজিস্ট্যান্স
Okay, then through the resistance it is connected to the isolation transformer, and then it is connected to the variac. So by using this variac we will control the voltage. কি voltage আছে আমার দেওয়া 10 volt, 25 volt, 75 volt, 110 volt and 132 volt, and we will check the magnetizing current waveform across these two terminals. So you can see that here the X channel is connected to this 1 and 2. Okay, so basically একটা হচ্ছে গ্রাউন্ডের জন্য, এই যে এইটা হচ্ছে 1 এ গ্রাউন্ডটা কানেক্ট করা আছে, এইখানে তোমার 2 তে চ্যানেলটা কানেক্ট করা আছে। ওকে, সো বেসিক্যালি এক্স চ্যানেলটা আমার এখানে কানেক্টেড আছে। এরপর কি করা হয়েছে না, এরপরে ইফ উই চেঞ্জ দ্য voltages here, then we will check the waveform on the oscilloscope. Okay, so let me so I have taken these videos in the laboratory. So these are the magnetizing current waveform from 10 for 25 volt. এখানে আমি যেহেতু মোবাইলে ভিডিও করছিলাম ওই জন্য এরকম আবছা আসছে, বাট অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এটা এগুলো সলিড লাইনই এসেছিল। Okay, so you can see the changes in the waveform for different voltage level. As the voltage is increasing, the harmonic induction is increasing, so obviously the pattern of the waveforms are changing. For 132 volt. So this is for 132 volt. Okay, so this video actually is for magnetizing current waveform, and if we see, so here some pictures are given. ওকে, সো অ্যাকচুয়ালি কি করা হয় না, যখন ল্যাবরেটরিতে এক্সপেরিমেন্টটা করা হয়, ওই সে ফর উই আর টেকিং ফর সে 10 ভোল্ট, 10 ভোল্টের জন্য যে ওয়েভফর্মটা এলো সেটাকে ট্রেসিং পেপার নিয়ে তারপর স্টুডেন্টরা ট্রেস করে। ওকে, সো এখানে যে তিনটে দেওয়া আছে তোমার, তিনটে ডিফারেন্ট ভোল্টেজের জন্যে তোমার তিনটে এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে। ওকে, সবকটা ভোল্টেজের জন্য দেওয়া হয়নি, জাস্ট তিনটে দেওয়া হয়েছে। সো এটা যেটা নিয়েছিল যে ভোল্টেজগুলো, দ্যাট ইজ ভিএস 30 ভোল্ট। ওকে, এটা ট্রেস করে এগুলো পেয়েছিল 70 ভোল্ট অ্যান্ড 110 ভোল্ট। So these are experimental observations for run 1. So these are the voltage waveforms, that is V12. So এই গেল হচ্ছে ফার্স্ট রান। In the second run, the objective of the second run is to measure the phase difference between two sinusoidal voltages from oscilloscopic observation. So second run আমরা কি করব না, দুটো voltage waveform, that is VGX and VGY. We will take VGX and VGY and check the phase difference between these two waveforms. Okay, so for that the connection is given here. So run 1 এ কি ছিল না, secondary side open ছিল। in run 2 the secondary side is open, connected. How it is connected now, this CR then RTH RD are basically connected in series, and they are connected with the secondary terminals of the
টেস্ট ট্রান্সফর্মার। ওকে, এখানে বেসিক্যালি দুটো টাইপ অফ রেজিস্ট্যান্স দেওয়া হয়েছে, একটা হচ্ছে ফিক্সড আর একটা হচ্ছে তোমার ভ্যারিয়েবল। ওকে, আগে যে ছবিটা দেখালাম হয়ে গেল, এটা হচ্ছে রান 2 এর সেটআপ। So here basically the secondary side is also connected. This X channel, this X terminal is connected to the capacitor. Okay, G terminal, এটা Gটা basically CR এর জন্য এখানে অলরেডি টার্মিনাল করা আছে, that is why G is connected to here, X is connected to here, and Y টার্মিনাল কোনটা ছিল না, Y টার্মিনাল হচ্ছে এই যে আর C এর যে দুটো মাঝখানে সেইটা, তাই তো। সো এই যে এটা হচ্ছে ওয়াই, সো ওয়াই ইজ কানেক্টেড হিয়ার। আর এখানে সি এর আরেকটা সেকেন্ড যে টার্মিনালটা আছে দ্যাট ইজ কানেক্টেড টু আর। নাও দুটো রেজিস্ট্যান্স এখানে বললাম দেওয়া আছে, একটা হচ্ছে এই রিওস্ট্যাটটা। ওকে, সো দিস ইজ টেকেন অ্যাজ দ্য ফিক্সড রেজিস্ট্যান্স। আর ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্সের জন্য এই যে এখানে রেজিস্ট্যান্স বক্সটা যেটা দেখতে পাচ্ছ এটা ইউজ করা হয়েছে। তো বেসিক্যালি এটার একটা টার্মিনাল এই যে if you see this rheostat, one terminal of this rheostat is connected to here, and the second other terminal is kept open. Basically other terminal টা হচ্ছে এই যে কালো তারটা দেখতে পাচ্ছ, বেসিক্যালি এটা। সো এটা হচ্ছে ওপেন রাখা হয়েছে। নাও if we connect this terminal into this, we can connect this terminal to any of these terminal of the resistance box. Okay, and then we can calculate the value or count the value from here. Okay, so basically and also you can see that this capacitor is also fixed value. So basically to change the phase difference between VGX and VGY, we need to change any of these, either C or R, right? So এখানে যেহেতু C fixed আছে and another fixed resistance is given, so to get the phase difference we need to change the variable resistance. তার মানে আমার এখানে যে এই রেজিস্ট্যান্সে যেটা দেওয়া আছে এটা ভ্যালুটা চেঞ্জ করে আমরা ডিফারেন্ট ফেজ ভোল্টেজেস will be obtained. Okay, so experimenta why this VGX and VGY is taken, where এগুলোর মানেটা কি না, if you see basically say the secondary EMF is E2. সো যেহেতু আমার 50% ট্যাপিং আছে, সো এখানে আমার এখানে যেটা রিপ্রেজেন্টেশনটা দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে দুটো ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, ওয়ান ইজ E2/2 অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ান ইজ E2/2। ওকে, যেহেতু এখানে আমার 50% ট্যাপিং আছে, সো দিস ইজ E2/2 অ্যান্ড দিস সাইড ইজ অলসো E2/2। ওকে, নেক্সট along with this one R is connected, so এখানে R represents both the resistances and C is connected. So এখানে একটা জিনিস একটু গন্ডগোল করা হয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে this will be X, মানে অ্যাকর্ডিং টু এই ছবিটা এই পয়েন্টটা হচ্ছে X, তাই তো। তো এখানে X আর Y টা একটু গন্ডগোল হয়ে গেছে, এটা হবে X আর এটা হচ্ছে গিয়ে Y। এখানে দেখো এটা হচ্ছে Y, that means এইটা Y হবে আর এটা X হবে। Okay, so if we draw the phasor diagram for this secondary circuit, what we will get now, if we take E2 as reference, okay, if we take E2 as reference, then this will be our E2, a total je kalo straight line ache horizontal line, that will be E2. Okay, and G is basically the 50% half of E2. Okay, so that means G will be middle point of this
স্ট্রেট লাইন, তার মানে এটার হাফ হবে হচ্ছে গিয়ে এই জি এক্স, এটা এক্স হবে, হাফ হবে হচ্ছে গিয়ে জি এক্স, সো এটা জি এক্স, আর এদিকটা হচ্ছে জি, আর মানে e2/2 যেটা আরেকটা হাফ, এটা, তাই তো? এটা হলো সে the say the current that is flowing through the secondary side is I. Okay, so I say the phase of I say this one, এটা আইটা যে কোনো হতে পারে, এই অ্যাঙ্গেলটা কত আমরা কিন্তু জানি না এখন, এটা এখানে হতে পারে, এখানে হতে পারে, এখানেও হতে পারে, যে কোনো হতে পারে। ওকে, so this is I, so VR will be in the in same phase with I, তাই তো? VR আর I এর phase same হবে, so basically this will be our VR, I যে phase আছে সেটা হচ্ছে কি আমার VR, আর ক্যাপাসিটর কি হবে, VR এর সাথে VC এর phase difference কত হবে, 90 ডিগ্রি, তাই তো? If we take this as a pure capacitor, then the phase difference will be 90 degree, so basically this will be VC. Okay, so এখানে দেখো basically E2 will be equal to VR plus VC, তাই তো? E2 মানে আমরা যদি ওই তোমরা ট্রান্সফরমারের আগে যখন পড়েছো সেখানে ইকুয়েশন গুলো যদি দেখো, সো বেসিক্যালি দিস ইজ আওয়ার E2, দিস ইজ VR এন্ড দিস ইজ VC, সো VGX আমরা পেয়েছি, এবার VGY কোনটা হবে, VGY বেসিক্যালি এটা G আর এটা Y, তাই তো? এইটা Y, তার মানে VGY হবে হচ্ছে গিয়ে GX, এই যে GX এটা হবে, আর এটা VR, তাই তো? তার মানে এই যে পয়েন্টটা VR আর VC এর যে মিড পয়েন্টটা, দ্যাট ইজ Y, VR আর VC মিড পয়েন্ট, so this is Y, so that means this VGY will be in this direction, তাই তো? So this is VGY and GX, and the angle between VGX and GY is theta. So basically আমরা এখানে যেটা চেক করব সেটা হচ্ছে এই theta for 0 degree, theta for 45 degree and theta for 90 degree. Okay, now if this theta angle changes from 0 degree to say 90 degree, that means y, the value of y will be changed from here to here. Now you see that this VR and VC is always the phase difference between VR and VC is always 90 degree, তাই তো? That means this will be basically সার্কেল, তাই তো? এটা একটা সার্কেল, আমরা জানি যে যে কোনো পয়েন্টে আমার এই দুটো মাঝখানে যে অ্যাঙ্গেলটা, দ্যাট উইল বি অলওয়েজ 90 ডিগ্রি। তার মানে কি না, এই y যে পয়েন্টটা যেটা ট্রেস করবে ফর এনি ফেজ ফর I, y যে পয়েন্টটা ট্রেস করবে দ্যাট উইল বি আ সেমি সার্কেল। বোঝা গেছে? দেখো বুঝতে পারছো তো? Okay, so first we need to check কি না theta is equal to 0 degree. তো theta is equal to 0 degree মানে কি না y point and x point will be same, তার মানে কি VC টা আমার 0 হবে, বাট এখানে আমার ক্যাপাসিটরটা ফিক্সড আছে, তাই তো? সো ক্যাপাসিটর যদি ফিক্স থাকে তার মানে ভিসিটা 0 করতে গেলে কি করতে হবে না, এমন একটা আর এর এমন একটা ভ্যালু নিতে হবে যেন ভিসিটা নেগলিজিবল হয়ে যায়। সো দ্যাট মিনস আর শুড বি বেসিক্যালি ইনফাইনাইট যখন হবে তখনই ভিসিটা নেগলিজিবল হবে, মানে সি এর ভ্যালুটা নেগলিজিবল হবে, তাই তো? সো ফার্স্ট যেটা 0 ডিগ্রি যেটা নেব সেটার জন্য কি না আমাকে আরটা ইনফাইনাইট হতে হবে, আর ইনফাইনাইট মানে কি না আর শুড বি কেপ্ট ওপেন। তাই জন্যে যেটা করা হয় না, ফার্স্ট যেটা 0 ডিগ্রির জন্য যেটা সেটাতে এটা ওপেন রাখা হয়, মানে এই একটা টার্মিনাল তো কানেক্টেড আছে আর একটা টার্মিনাল ওপেন করা আছে। এরপরে 45 ডিগ্রির জন্য আর 90 ডিগ্রির জন্য অবভিয়াসলি সেটা চেক করে দেখা হয় যে কোনটার জন্য কত আর এর ভ্যালু কি হবে। ওকে, সো এইভাবে আমার জি ওয়াই এর ভ্যালুটা বেসিক্যালি আচ্ছা
আরেকটা জিনিস যেটা বলার আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে যেহেতু আমার এটা একটা সার্কেল, সো সুতরাং ভ্যালু অফ ভিজিএক্স উইল বি ইকুয়াল টু gy, তাই তো? ম্যাগনিটিউডটা সেম হবে, অনলি there will be a difference in phase angle but the magnitude will be same. Now এই যে ফেজ ডিফারেন্সটা আমরা অসিলোস্কোপে চেক করব, বেসিক্যালি this can be checked in two mode. One is if we take yt mode. Yt mode মানে কি না, y axis will give the magnitude of the voltage and x axis will give the time. Okay, so this is how the waveform, this is how two waveforms will look like. Ever this angle theta can be, say theta angle is 0 degree, then both will be in same phase, v1 v2, that is এখানে vgx and vgy will be in same phase, and phase difference এরকম, phase difference এর জন্য এরকম দেখতে হবে. Another mode is xy mode. xy mode মানে কি না, in the horizontal the one channel is taken, that means v1 is taken in or vgx is taken in horizontal axis and vgy is taken in vertical axis. Okay, সো এখানে yt হবে না, মানে v আর t নয়, x অ্যাক্সিসে এটা যেরকম yt মোডে যেরকম y অ্যাক্সিস হচ্ছে তোমার v আর x অ্যাক্সিস হচ্ছে t, xy মোডে কি না x অ্যাক্সিস হবে vgx আর y অ্যাক্সিস হবে vgy. সো দিস প্যাটার্ন, এরকম একটা প্যাটার্ন আসবে না, এটার x অ্যাক্সিসে এটার y অ্যাক্সিসে ম্যাগনিটিউড দুটো নিয়ে যেরকম একটা প্যাটার্ন আসে সেটা আসার কথা. সো দিস প্যাটার্ন ইজ কল্ড Lissajous pattern. Lissajous pattern is basically taken when two waveforms of same magnitude, that is vx and vgx vgy, এখানে দুটোর same magnitude আছে, দেখো same magnitude is taken in, one is in x axis and another one is in y axis, then this form will be obtained. Okay, so এই দুটোকে যদি আমরা x axis আর y axis এ নিই তাহলে এরকম এই সেম, মানে this for this particular waveforms this form will be or this pattern will be obtained. Okay, so এটা বেসিক্যালি যেখানে দুটো প্যাটার্ন দেওয়া আছে, একটা হচ্ছে তোমার থিটা যখন মানে ফেজ ডিফারেন্স যখন 90 ডিগ্রি থেকে কম, আর আরেকটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি টু 180 ডিগ্রির মাঝখানে যেটা, তখন এরকম হবে দেখতে. ওকে, সো বেসিক্যালি এটা Lissajous প্যাটার্ন তোমরা পড়েছো কিনা আমি জানি না, এটা বেসিক্যালি তোমার দুটো এক্স অ্যাক্সিস যেটা বললাম, সো বেসিক্যালি যেটা আসে সেটা হচ্ছে এরকম টাইপের আর কি, মানে এটা একটা এক্স অ্যাক্সিসে একটার ভ্যালু, একটার ওয়াই অ্যাক্সিস আর একটার ভ্যালু নিয়ে যেরকম আসবে, এখানে এরকম কেন এসছে না, মানে সার্কেল কেন এসছে না, এখানে যেটা দেখো ওয়েভফর্ম দুটো নেওয়া হয়েছে, লাল আর ব্লুটা যেটা দেখাচ্ছে, দুটোর মধ্যে কিন্তু ফেজ ডিফারেন্স হচ্ছে 90 ডিগ্রি. ওকে, দ্যাট ইজ ওয়াই এখানে আমার যেটা এসছে তোমার Lissajous প্যাটার্নটা যেটা আসছে সেটা হচ্ছে সার্কেল আসছে. বাট সেটার জন্য মেন যে ক্রাইটেরিয়া, মানে এই সার্কেল আসার জন্য 90 ডিগ্রিতে সার্কেল আসার জন্য মেন ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে যে দুটো ওয়েভফর্মের ফেজ ডিফারেন্স থাকতে পারে বাট ম্যাগনিটিউডটা সেম হবে, তাহলেই এই প্যাটার্নগুলো আসবে. ওকে, সো এখানে যেগুলো তোমার দেখো চারটে দেওয়া আছে, কিসের কিসের জন্য না, 0 ডিগ্রির জন্য এরকম একটা প্যাটার্ন আসবে. বেসিক্যালি ইউ ক্যান সি 0 ডিগ্রি মানে কি vgx আর vgy দুটো সেম, তাই তো, মানে তোমার সেম টাইমে দুটোর ভ্যালু সেম হবে, তাই তো, তার মানে এই জন্য দুটো এরকম একটা স্ট্রেট লাইন আসবে at 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল. ওকে, সিমিলারলি 45 ডিগ্রি জন্য এরকম আসবে. আচ্ছা, এবার 45 ডিগ্রির জন্য এই যে এটা এসছে, এটা 45 ডিগ্রির জন্য না 30 ডিগ্রির জন্য না 60 ডিগ্রির জন্য, সেটা আমরা কি করে বুঝবো? তো সেটার জন্য একটা ফর্মুলা আছে, Lissajous প্যাটার্নের ফর্মুলা, সেটা এখানে দেওয়া আছে. থিটা উইল বি সাইন ইনভার্স অফ y by y max or x by x max. y মানে কি না, this is y. ওকে, আর এটা তুমি মানে ডবলও নিতে পারো, দ্যাট মিন্স টু ইন্টারসেক্টিং পয়েন্টস অ্যাট y অ্যাক্সিস, তার মানে
distance between two intersecting points, that is a pointer, that is y, are maximum points. Okay, distance between two maximum points, that means eta are eta. Okay, so if we take this as b and this one is a, then so it is same, তার মানে কি না এই ইন্টারসেক্টিং পয়েন্টের যতটা ভ্যালু আর ম্যাক্সিমামের যে ভ্যালুটা দুটোর রেশিও যেটা সেটা সাইন ইনভার্স করলে যেটা পাবো দ্যাট উইল বি থিটা। ওকে, সো এটা যদি আমরা দেখি তার মানে কি এইটা আর এইখান থেকে এই ডিস্টেন্সটা, তাই তো, এটা করে সাইন ইনভার্স করলে আমরা দেখবো যে এটা 45 ডিগ্রি পাবো। সিমিলারলি 0 ডিগ্রির জন্য অবভিয়াসলি এটা হবে তোমার এই যে প্রথমটা যেটা ওয়াইটা দ্যাট ইজ 0, তাই তো, আর এক্সট্রা যেটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু সেটা আছে, সো দ্যাট ইজ সাইন ইনভার্স এটা 0 যখন, সুতরাং এখানে থিটাটা উইল বি 0। সিমিলারলি এটার জন্য কি এটার ওয়াই যা হবে ওয়াই ম্যাক্সও তাই হবে, so y by y max, that is this is 1 sin theta. Okay, so obviously it will be 90, theta will be 90 degree, then only it will be 1 or all, of course it will be 270 degree also, and for 180 degree it will be in the opposite direction. Okay, so similarly जैसे 45 ডিগ্রির বদলে আমি সে নিতে যাই 135 ডিগ্রি, সো 135 ডিগ্রির জন্য কি হবে না এরকম সেম একটা প্যাটার্ন আসবে বাট জাস্ট অপোজিট ডিরেকশনে, তাই তো, মানে এই ডিরেকশন হবে, এই যে এরকম হবে, বাট প্যাটার্নটা ইট উইল বি সিমিলার অ্যাজ দিস ওয়ান। বোঝা গেছে? সো এই গেল হচ্ছে সেকেন্ড রানের। Okay, so these are the observation that is obtained from the laboratory. এখানে প্যাটার্নটা তো ভালো দেখায়নি, ওই ট্রেস করে মানে বেসিক্যালি যেটা নেওয়া হয় এখানে এই এক্স অ্যাক্সিস আর ওয়াই অ্যাক্সিসটা নিয়ে তারপরে এই দুটো পয়েন্ট নিয়ে তারপর জয়েন করে দেওয়া হয়। ওকে, যেহেতু এটা ওই অসিলোস্কোপে ট্রেসিং পেপার বসিয়ে ট্রেস করতে হয়, সুতরাং ওরকমভাবেই নেওয়া হয়। সো এইগুলো হচ্ছে আমার তিনটে প্যাটার্ন, একটা হচ্ছে 0 ডিগ্রির জন্য, 45 ডিগ্রির জন্য আর 90 জন্য। এবারে এটা যদি আমি স্কেল দিয়ে ট্রেসিং পেপারে মেপে নিই এই ওয়াই এর ভ্যালুটা কত, ওয়াই এক্স এর ভ্যালুটা কত, ওয়াই ম্যাক্স এর ভ্যালুটা কত, দেন অবভিয়াসলি উই ক্যান প্রুভ দ্যাট দ্য ফেজ ডিফারেন্স ইজ 90 ডিগ্রি। সো এখানে দেখো তোমার আর এর ভ্যালু লেখা আছে, r will be this, for this one r will be infinite, and এখানেও r এর ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে 3940 ওহম, আর 90 ডিগ্রির জন্য r এর ভ্যালু হচ্ছে 1440 ওহম, আর ক্যাপাসিটরটা বললাম ফিক্সড ক্যাপাসিটর 2 মাইক্রোফ্যারাড দেওয়া ছিল। ওকে, সো তাও একটা ভিডিও করা আছে, লেট মি, this is for run 2, this x is taken in the x-axis, this UI in y-axis. Okay, so this is the pattern for 0 degree when r is infinite. So open আছে তো, সো এটা গেল 0 ডিগ্রির জন্য প্যাটার্ন এসছে। So r is taken as, so এখানে বেসিক্যালি r will be total, ওই এইখানে একটা রিওস্ট্যাট আছে সেটা 500 ওহম প্লাস, এই দেখো এখান থেকে স্টার্ট করে এইগুলো সবগুলো সিরিজে কানেক্টেড আছে, সো সবগুলো অ্যাড করে এই যে 40 প্লাস এটাও প্রবাবলি 40 ছিল, 50 দেন 100, এগুলো করে করে আপ টু 1k। সো এখানে 1k, এখানে 1k 1k, তার মানে 3k প্লাস এইগুলো আরো অ্যাড করে যেটা আছে সেটা টোটাল 3.94 কিলো, and this is the pattern, I mean this is for 45 degree phase difference. Next r is taken as 1.44 kilo ohm, and the phase difference is 90 degree.
and the pattern is coming like this. Okay, so এটা গেল হচ্ছে কি আমাদের সেকেন্ড রান। নেক্সট হচ্ছে গিয়ে নেক্সট রান যেটা ছিল সেটার অবজেক্টিভ ছিল হচ্ছে গিয়ে টু অবজার্ভ দ্য হিস্টেরিসিস লুপ অফ কোর ম্যাটেরিয়াল অফ আ সিঙ্গেল ফেজ ট্রান্সফরমার অন অসিলোস্কোপ। সো এখানে বেসিক্যালি আমাদের বিএইচ লুপটা ড্র করতে হবে। তো আবার ওয়াই অ্যাক্সিসে থাকবে বি আর এক্স অ্যাক্সিসে থাকবে এইচ, তাই তো। বাট আমরা এখানে যেহেতু অসিলোস্কোপে চেক করব, আমরা জানি যে ওটাকে আমার ভোল্টেজ ওয়েভ ফর্মের রেসপেক্টে নিতে হবে। সো কিভাবে নেব? বি তো ডাইরেক্টলি নিতে পারবো না, এইচও ডাইরেক্টলি নিতে পারবো না। সো বেসিক্যালি বি ইজ প্রপোর্শনাল টু ফাই। ওকে, সো আমরা ওয়াই অ্যাক্সিসে ফাই এর যেটা যদি ভি ফাই নিই, আর এক্স অ্যাক্সিসে আমরা নেব কি না এইচ ইজ প্রপোর্শনাল টু, আমরা জানি যে ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট, তাই তো, আই। সো এক্স অ্যাক্সিসে আমরা ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট ওয়েভ ফর্ম যেটা ছিল সেটাকে নেব। তাহলে ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট ওয়েভ ফর্ম এক্স অ্যাক্সিসে ম্যাগনেটাইজিং কারেন্টটা নিলে এটা অবভিয়াসলি আমরা ফার্স্ট রানে অলরেডি দেখেছি। সো ফার্স্ট এটার অসুবিধা নেই। ফার্স্ট রানে যেটা ছিল V12, তাই তো। এই যে ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট ওয়েভ ফর্মের জন্য এটা V12। সো এক্স অ্যাক্সিসে আমরা এটা নেব V12, এই টার্মিনালটা কানেক্ট করলেই হয়ে যাবে। কিন্তু ফাই এর জন্য V5 এর জন্য কি করব না, if we check the secondary phasor diagram, secondary phasor diagram তোমাদের যদি মনে থাকে, আমরা জানি যে if we take this phi as reference, মনে আছে phi যদি আমরা রেফারেন্স নিই তাহলে EMF, primary and secondary EMF will be in this direction, তাই তো, at 90 degree, and V will be in opposite direction, that is V is minus E1, so it will be in the opposite direction of E1 with same magnitude. Okay, then there is if we take a ideal transformer, then obviously the resistance and inductances also has to be considered, and this is the phasor diagram that we obtained in leading load of a ট্রান্সফরমার। ওকে, সো আমাদের পুরোটা দেখার দরকার নেই, এখানে আমাদের কি না E2 আর ফাই এর মধ্যে যে আমাদের রিলেশনটা সেটা দেখবো, তাই তো। সো এটা যদি আমার E2 ডিরেকশন হয়, তার মানে ফাই উইল বি 90 ডিগ্রি লিডিং, তাই তো। সো V5 এর ডিরেকশন উইল বি ইন দিস ডিরেকশন। নাও E2 ডিরেকশন মানে কি না, আমার বেসিক্যালি এই যে VGX যেটা নিয়েছি, দিস ইজ দ্য সেম ডিরেকশন and VGX is half of E2. so এখানে যেটা এই যে, সো বেসিক্যালি if this is VGX, তার মানে V5 কোনটা নেব না, এটার সাথে 90 ডিগ্রি লিডিং এ যেটা থাকবে সেটা। নাও if we take this আগে যেটা আমার ফেজ শিফটের যেটা ফেজার ডায়াগ্রামটি ছিল সেটা যদি আমরা দেখি, VGY 90 ডিগ্রি যখন, তার মানে that will be considered or that will be proportional to V5, তাই তো। তার মানে বেসিক্যালি এই যে VGY যেটা আমার VGY যেটা, সেটা যদি 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে থাকে VX এর সাথে, দেন দিস VGY ক্যান বি টেকেন অ্যাজ দ্য V5। ওকে, তার মানে আমরা এই যে আগের ফেজ ডিফারেন্স যখন ক্যালকুলেট করেছিলাম, ওকে, আর এর যে ভ্যালুটার জন্য আমার থিটা ইজ 90 ডিগ্রি এসেছিল, সেই কন্ডিশনে যদি আমি VGX-টাকে কানেক্ট করি ইন ওয়াই টার্মিনাল, VGY at VGX বললাম, VGY টাকে যদি কানেক্ট করি Y টার্মিনাল, then we will get the V5 in the Y axis, and V12 টা আমরা ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট ওয়েভ ফর্মের জন্য V12 টাকে we can take in the X axis. So this is how we will get the BH loop. ওকে, সো দ্যাট ইজ ওয়াই তোমরা এখানে দেখো রান 3 টা যেটা লেখা ছিল, অ্যাডজাস্ট VGY to have 90 degree phase shift with respect to VGX. Okay, so this is the main reason for VGY. VGY এর ফেজ যদি অন্য কোনো না হয়, দ্যাট ইজ 0 ডিগ্রি বা 45 ডিগ্রির জন্য না হয়, তাহলে কিন্তু আমরা সেটাকে V5 হিসেবে নিতে পারবো না। ওকে, only
VGY for 90-degree phase shift will be taken or is proportional to V5. Okay, so in the y-axis we will take VGY at 90-degree, and in the x-axis we will take for H we will take V12. Okay, so basically কানেকশনটা যেটা করা হবে, তার মানে একটা চ্যানেল, এই চ্যানেলটা বেসিক্যালি এক্স চ্যানেলটা আমার কানেকশন থাকবে এইখানে, এই যে 1 আর 2 তে, আর ওয়াই চ্যানেলটা ইজ কানেক্টেড এই যে জি আর ওয়াই তে। ওকে, এই হচ্ছে আমার কানেকশন। বাকি সেকেন্ডারি সাইডের এমনি কানেকশন তো নর্মাল থাকবে। আর যখন রান 2টা করা হয়েছিল তখন বেসিক্যালি এই এক্স চ্যানেলটা এই 1 2 তে না কানেক্ট করে এই জি আর এই দুটোতে, তাই তো, জি আর এক্স এ কানেক্ট করা হয়েছিল। In this condition we will take the we will take the values for কি ভ্যালুস এর জন্য নেব, 70 ভোল্ট আর 110 ভোল্ট, তাই তো, 70 ভোল্ট আর 110 ভোল্ট। তো এরকম আসবে। This is base loop for input voltage 70 volt for 110 volt. আচ্ছা, এখানে এটা আমরা জানি যে লুপটা তোমার লসটা যেহেতু বেশি হবে ওই জন্য এটা আরো মানে 70 ভোল্টের থেকে এটা এরিয়াটা অনেক বেশি আসার কথা, তাই তো। এটা কম দেখাচ্ছে, তার কারণ হচ্ছে এখানে আমার এই যেটা ভোল্ট পার ডিভিশন গুলো এটার ক্ষেত্রে অনেকটা কম করা হয়েছে, আদারওয়াইজ সিআরওর বাইরে চলে যাচ্ছিল। দ্যাট ইজ ওয়াই ভোল্ট পার ডিভিশনটা কম করা হয়েছে, ওই জন্য এখানে ছোট দেখাচ্ছে, বাট অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এটা ওই 70 ভোল্টের থেকে অনেক বেশি আসবে। আচ্ছা, এটারও দেওয়া আছে এখানে, এই যে। সো এইগুলো হচ্ছে পাওয়া গেছিল অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি, আর এর ভ্যালু যেহেতু আমার 90 ডিগ্রির জন্য 1440 রাখা আছে, সো আর এর ভ্যালু এটা দেওয়া আছে। আর চ্যানেল 1 এগুলো ভোল্টেজ পার ডিভিশনটা দেওয়া আছে, তার কারণ যেহেতু আমার এরিয়াটা বুঝতে যাতে অসুবিধা হয়। সো এটা 75 ভোল্টের জন্য, এটা 100 ভোল্টের জন্য, এটা ওখানে তখন এই দুটোই নেওয়া ছিল, ওই জন্য এই দুটো লেখা আছে। সো এই গেল হচ্ছে আমাদের বেসিক মেজারমেন্টের এক্সপেরিমেন্ট। ওকে, তো এই গেল এক্সপেরিমেন্ট। কারোর এমনি এটা থেকে কিছু জানার আছে তোমাদের? আমি এই পিপিটি গুলো আর পারলে ভিডিওগুলো করে দেবো গুগল ক্লাসরুমে, আপলোড করে তোমাদের আমি ক্লাস কোডটা পাঠিয়ে দেবো। ওকে, এখানে তোমরা দেখে নেবে। আর তোমাদের ওই 1 সপ্তাহের মধ্যে একটা রিপোর্ট জমা দিতে হবে, ওটা একটু জমা করে দিও আমার এই সেম মেল আইডিতে। আর ওই যেরকম প্যাটার্নটা সেম থাকে রিপোর্ট জমা দেওয়ার, সেম প্যাটার্নে দেবে, মানে ফাইল নেমে তোমার নাম, রোল নাম্বার থাকবে, আর মেলের সাবজেক্টে হচ্ছে গিয়ে তোমার ই ল্যাব 3 এক্সপেরিমেন্ট 4 লিখে দেবে। এটা এক্সপেরিমেন্ট 4। সো ই ল্যাব বা ওখানে তোমাদের এক্সপেরিমেন্ট যেটা দেওয়া আছে, নামটা যেটা দেওয়া আছে, আমি জানি না, এখানে আমার আগের এক্সপেরিমেন্ট অনুযায়ী এক্সপেরিমেন্ট 4 ছিল। তোমরা যেটা জানো সেটা এক্সপেরিমেন্ট নাম্বারটা দিয়ে আর ই ল্যাব 3 লিখে তারপর আমাকে মেলটা করবে, সাবজেক্টে ওটা লিখবে। আর ইয়েতে তোমার ফাইল নেম দেবে, ওই বলেছিলাম যেরকম নাম, রোল নাম্বার। আর
আচ্ছা, এটা অবধি বোঝা গেছে তো? তাহলে রেখে দিচ্ছি, কারোর কিছু জিজ্ঞেস করার না থাকলে। ওকে ম্যাম।